right. හරි පුතාලා එහෙනම් අපි අද එහෙනම් අපේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු පරිදි හැම පාඩමක්ම අවසානයේදී මේ පාඩම නැවත මතක් කිරීමේ සෙමින එකක් විදිහට අපි සෙමින එකක් කරනවා. ඉතින් මේ සෙමින එක අද අපි කරන්න යන්නේ බැංකු ගිණුම සහ බැංකු සසඳුම් පත්‍රය කියන පාඩම තමයි අපි කරන්න යන්නේ. right. ඒකේ මම පළවෙනි කොටස අද දවස් ඇතුළත ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ කොටස ඉදිරි දිනයකදී ආයේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. ඒත් එක්කම 10 11 වසරේ අපි තියරි ක්ලාස් ගැන ගත්තොත් 11 වසරේ සිලබස් ඉවර කළා දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. මාසයක් කමාරක් විතර 11 10 වසරේ මේ සති මේ සතුදා ඉගෙන හෙටනේ මේ සතිනේ ළම හෙට ක්ලාස් එකේ අපි සිලබස් එක ඉවර කරනවා. පළවෙනි බැච් එකට. දෙවෙනි බැච් එක ටිකක් පස්සෙන් ඉන්නේ. යාලා මාස 5ක් 6ක් විතර පස්සේ තමයි සම්බන්ධුනේ පන්තියට. ඉතින් යාලා චුට්ටක් පස්සෙන් ඉන්නේ. එයාලට අපි බැංකු ගිණුම ගහ බැංකු සැසුම් පත්‍රය හරි මේ හැටිම තමයි යන්නේ. right. මේකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි වෙනම එයාලට ජර්නල් ඒ ටික සහ පොඩි පොඩි තව පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික කරලා එයාලගෙත් කොහොමත් දැන් මේ නොවැම්බර් පටන් ගන්නේ. නොවැම්බර් මොකද එක්සෑම්ස් ගොඩක් වැඩි තියෙන ජනවාරි. කීප දිනකට තමයි නොවැම්බර් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ජනවාරි වල අපි ලෑස්ති කරනවා දෙවෙනි බැච් එක. පළවෙනි බැච් එක දැන්ටමත් ලෑස්ති. ලබන සතියෙන් පස්සේ ප්‍රශ්න. ලබන සතියෙන් හෙටින් පස්සේ ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. සිලබස් එක ඉවරයි. 11 වසර කොහොමත්ම ලෑස්ති. බහුතරයකට ගොඩක් හොඳ ලකුණු තියෙනවා. ඉතින් අඩුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. තව අපිට මාස 4ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි. මේ හතර අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපිට ෆුල් පර්ෆෝම් කරලා වැඩේ කොට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. right. ඔන්න මම පොඩි කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරා. right. ඒතර අද පන්ති බහුතරයක් ඉන්නේ මෙතන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ ඉන්නේ. ඔව් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ තමයි ඉන්නේ බහුතරයක්. සිංහල මීඩියම් නෑ නේද කවුරුත්? සිංහල මීඩියම් right. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. right. හරි. කෙනෙක් නෑ කීප දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. සිංහල මීඩියම් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. වැඩිපුර මිල බහුතරයක් ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ. ඉතින් මම භාෂා දෙකෙන්ම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. right. එතකොට අපි අද කරන පාඩම තමයි පුතාලා බැංකු වලට සුපුරුදු පාඩමක් දන්න පාඩමක් නැවත මතක් කිරීමක් විදිහට කරන්නේ බැංකු ගිණුම. right. bank account. what is a bank account? මොකද්ද මේ බැංකු ගිණුමක් කියලා කියන්නේ? right. බැංකු ගිණුමක් කියලා කියන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි ව්‍යාපාරයක් හෝ තනි ඉන්ඩිවිජුවල් හෝ බිස්නස් එකක් නේ. ව්‍යාපාරයක් හෝ තනි පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් තමන්ට බැංකුවක ගිණුමක් ආරම්භ කරලා තමන්ගේ තැන්පතු බැංකුවේ තමන්ගේ මුදල් බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ වගේ සහ ලබා ගන්න වගේ විවිධ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන් විවිධ මූල්‍යමය සේවාවන් වලට අදාළ සර්විසස් ගන්න පුළුවන් ගිණුමක් තමයි මේ බැංකු ගිණුමක් කියලා කියන්නේ. ඒතර mainly there are three types of bank accounts. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බැංකු ගිණුම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. right. කියන්න බලන්න පළවෙනි එක. එකක් කියන්න බලන්න. මතකයිනේ කරානේ කට්ටියට. tell me. කතා කරන්න. කවුරුද කියන්න බලන්න. there are three accounts. Yes, current account. Very good. Current account. අනිත් අයත් කියන්න. current account. What else? current account කියලා කියන්නේ ජංගම ගිණුම. ඊළඟට savings account. Yes, savings account. කො කතා කරලා කියන්න. savings account. right. accounts කියලා අමු. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම. ඊළඟ එක අනිත් එක කියන්න බලන්න. කොයිද? කට්ටිය හැමෝම කරමු. හිමායා, remember? Sweta, Tihan, fixed deposit. නේ එහෙමත් අපි කියනවා ස්ථාවර තැන්පතු කියලා නේ.
එතකොට මෙතනින් එතකොට මේ තුනම බැංකු ගිණුම්නේ. එතකොට අපි in our accounting අපි accounting වල ගිණුම් කරන්නේදී we consider this one as bank account, right? අපි මේ ජංගම ගිණුම එහෙම නැත්නම් current account එක තමයි බැංකු ගිණුම එහෙම නැත්නම් bank account එක කියලා අපි සලකන්නේ, right? අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය පරිදි ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ස්ථාවර තැන්පතු විදිහට තමයි අපි ගිණුම් වල සටහන් කරන්නේ. ඒ නම් වලින් තමයි. right? ඒතකොට බැංකුව කියලා කිව්වම අපිට එන්නේ මේ current account. එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම්. So what are the advantages of current account? Maintaining a current account. දැන් ජංගම ගිණුමක් තියෙන එකේ වාසිය මොනවාද? ප්‍රධාන වාසිය ටික. ප්‍රධානම වාසිය. ඇයි මේක how it differ with other accounts? මේක අනිත් ගිණුම් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? Can use checks. Yes, very good. අපිට check පත් මගින් ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් නේ. We can pay using checks and we can receive, we can collect payments using check by checks, right? අපිට check පත් භාවිත කරලා ගෙවීම් කරන්නත් පුළුවන්. check පත් මගින් අපේ ගෙවීම් අපිට එන්න තියෙන ලැබීම් ඒව ලබා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා, right? So ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ. එතකොට normally සාමාන්‍යයෙන් අපිට සාමාන්‍ය අපි වගේ තනි කෙනෙක්ට තනි පුද්ගලයෙක්ට ඕනනම් ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයකට ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක බැංකු ගිණුම කියලා කියන්නේ මම කිව්වා ජංගම ගිණුම කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් එයාලට චෙක් පත් මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ ප්‍රධාන පහසුකම් තියෙන නිසා සහ තවත් පහසුකම් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම because of this facility they are maintaining current account. They are maintaining a current account, right? එයාලා ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනවා. Right? Okay. Then maybe on my හිතන්නේ ලොකු හිතීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ, right? එතකොට normally බැංකු ගිණුමක් 11 දරුවතින්ද චුට්ටක් මම කියන්නම්. 11 දින ටික. එතකොට හැම බැංකුවෙම මේ current account නැහැ. හැම බැංකුවෙම current account open කරන්න බෑ නේ. එහෙනම් current account open කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජංගම ගිණුම ආරම්භ කරන්න පුළුවන් බැංකු වර්ග තියෙනවා, right? බැංකු වර්ග. So there are two types of banks, right? ප්‍රධාන වශයෙන් බැංකු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කියන බලන්න මතකයි? බැංකු. Banks. Mainly there are two types. කියන බලන්න. Yes, very good. Commercial banks and specialized banks. वाणिज्य बैंकु विशेषित बैंकु, right? විශේෂිත බැංකු. උතර මේ වගේ මේ දෙකෙන් මොන බැංක්ස් වලටද මේ කරන්ට් account මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්? කරන්ට් account පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් මොන ගිණුම වලටද? දැන් පුතේ මෙතන කමර්ෂල් බැංක් කියලා කොහොමද ඔයාලා හිතන්න එපා. නිල් පාටට තියෙන කමර්ෂල් බැංකුව කියලා, right? නිල් පාට වල පාර යනකොට මේ අටවුන් වල එහෙම තියෙන කමර්ෂල් බැංකේ නිල් පාට. ඒක නෙමෙයි. මෙතන කමර්ෂල් බැංක් කියලා කියන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකු කියන. ඒතර වාණිජ්‍ය බැංකු කීපයක් ලංකාවේ තියෙනවා, right? ලංකාවේ බැංකු 20 ගාණක් තියෙනවා මට මතක විදිහට. ඒකෙන් බහුතරයක් බැංකු වලට බැංකු තියෙනවා වාණිජ්‍ය බැංකු, right? මොකද වෙනස? ඒතර මේ බැංකු වර්ග දෙක වෙනස් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මේ බැංකු වර්ග දෙක වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙයා නිසා. මෙන්න මේ ජංගම ගිණුම් නිසා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කමර්ෂල් බැංක්ස් වලට එහෙම නැත්නම් වාණිජ්‍ය බැංකු වලට පුළුවන් ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්න. හැබැයි ස්පෙෂලායිස් බැංක් එහෙම නැත්නම් විශේෂිත බැංකු වලට ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒතොර මොකක් හරි ලංකාවේ මොකක් හරි බැංකුවක් තියෙනවා නම් ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ නැති ඒක විශේෂිත බැංකුවක්. It's a specialized bank, right? ඒ වගේම ජංගම ගිණුම් තියෙන බැංකු තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ ඔක්කොම commercial banks. එහෙම නැත්නම් වාණිජ්‍ය බැංකු. අර මම කියන නිල් පාට commercial බැංකු නේ. ඒකත් වාණිජ්‍ය බැංකුවක්, right? ඒ නිල් පාටට ගහලා තියෙන commercial bank කියලා මේ බැංකුවත් වාණිජ්‍ය බැංකුවක්, right? So tell me the examples for commercial banks. Tell me few examples. මට වාණිජ්‍ය බැංකු වල පොඩි examples ටිකක් කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක් ඔයාලට. ඒක නියොත් කතා කරලිමුකෝ. Right? HNB Bank, very good. Others. හැමෝම කියන්නේ. HNB Bank, Bank of Ceylon, very good. HNB බැංකුව, ලංකා බැංකුව, People's Bank, මහජන බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, commercial බැංකුව, අර නිල් පාට දින commercial බැංකුව, NTB එහෙම නැත්නම් Nations Trust බැංකුව. එතකොට
NDB National Development Bank ජාතික සංවර්ධන බැංකුව. What else? What else? Union Bank බැංකුව. ඊළඟට DFCC බැංකුව DFCC වර්ධන. ඉස්සර DFCC වෙනම DFCC වර්ධන වෙනම තිබ්බ. දැන් දෙකම එකට වෙලා DFCC වෙලා තියෙයි. right? තව මොනවාද? ඒ බැංකුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන අන්නේ බැංකුව ටික තමයි. right? ඊළඟට එතකොට මේ කරන්ට් accounts maintain කරන්නේ නැති බැංකු මොනවාද? එහෙම නැත්නම් specialized bank. එහෙම නැත්නම් විශේෂිත බැංකු මොනවාද? ජංගම ගිණුම් නැති බැංකුව. ප්‍රධානම බැංකුවක් කියන්න බලන්න. ප්‍රධානම බැංකුවක් කරන්ට් account maintain කරන්නේ නැති ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ නැති ප්‍රධාන බැංකුවක්. NSB bank දන්නෝනේ. NSB bank ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. එයාලා ස්පෙෂලායිස්ඩ් බැංක. සමහරවිට ඔයාලට MCQ එකට දෙන්න පුළුවන් 11 දරුවන්ට විශේෂයෙන් මේන් වාණිජ්‍ය බැංකුවක් වන්නේ හරි මේන් වාණිජ්‍ය බැංකුවක් නොවන්නේ කියලා හරි බැංකු වර්ග 3-4ක් දාලා නම් 3-4 දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මතක තියාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් NSB කියලා කියන්නේ ස්පෙෂලායිස්ඩ් බැංක් එකක්. එහෙම නැත්නම් විශේෂිත බැංකුවක්. තව මොනවද? HDFC බැංකුව. තව මොනවද? ඔය තව තියෙන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව RDB කියලා ග්‍රාමීය සංවර්ධන බැංකුව CRD නේ. ඔව් CRB. මේ වගේ තව තියෙනවා බැංකුනේ. ඒ වගේ බැංකු තියෙනවා. ඒතර ඒවා ඔක්කොම විශේෂිත බැංකු. right? ඒතර ප්‍රධාන වෙනස මේ බැංකු වර්ග දෙක වෙනස් වෙන මේ ජංගම ගිණුම. right? ඒතර ජංගම ගිණුම මේවත් එක වෙනස් වෙන්නේ මෙයාට චෙක්පත් මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ ඇති හැකියාව. right? පහසුකම තිබෙන නිසා. right? Okay, I think you have an idea about this one. right? So now we are going to discuss about the transactions and the effects of transactions related to bank account. බැංකු ගිණුම සහ බැංකු ගිණුම ආශ්‍රිත ගනුදෙනු වල ස්වභාවය සහ ඒ වගේ බලපෑම මොන වගේ ගනුදෙනු සහ මොන වගේ බලපෑමක්ද ඒකෙන් අපිට තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේක විනාඩිය රැඳ ගන්නකො. වැඩි වෙලා ගන්න එපා පුතාලා. ටක් ගාලා විනාඩියට දෙකට ඇඳ ගන්න. right? එතකොට දැන් අපිට මතකයි අපි බැංකු ගිණුම කියලා සලකන්නේ හැම වෙලේම අපේ තියෙන ජංගම ගිණුම කරන්ට් account එක. right? ඒකම මම කිව්වොත් ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන ගැන විනාඩියක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න කියන අතරතුර මම කියන්නම්. ජංගම ගිණුමක් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කියන්නේ අපිට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් සේවිංස් account එකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගිහිලා ඩෙන්ටිටි එක දීලා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා එයාලගේ තියෙන ෆෝම් වගේක් ඒක ෆිල් කරලා පස්සේ තමා කියන ෆොටෝ එකක් ගහගෙන මේ වගේ පොඩි පොඩි විස්තර ටිකක් ගනි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. නමුත් to open a current account කියන්නේ ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ ඒ අදාළ අපි ඕපන් කරන බැංකුවේ අදාළ බ්‍රාන්ච් එකේ මැනේජර් කළමනාකරුවෝ එක්කෝ එයාව රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕන. අපි මේ කරන්ට් account එක ඕපන් කරන මේන්ටේන් කරන පවත්වාගෙන යන්න අපි සුදුසුයි කියලා. එයා අපිව රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕන එකක් එක්කෝ. එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම ඒ අදාළ බැංකුවේ එක්සැම්පල් එකකට අපි ගමු HNB කියලා. HNB එක නම් ඒ HNB එකේ ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන ජංගම ගිණුම හිමියෙකුගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් රෙකමදාරුවක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. right? එතකොට මේ ආකාර දෙකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ජංගම ගිණුම් ආරම්භ කරන්න. right? දැනට දැන් මම ගැන ගත්තොත් මම ඒ කාලේ දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් ජංගම ගිණුම ආරම්භ කරේ. සමහරක බැංකුවල මෑතක ආරම්භ කරා. මුල්ම කාලේ එක බැංකුවක මම ආරම්භ කරා. ඒ බැංකුව ආරම්භ කරද්දී මට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් ඕන කියලා කිව්වා. right? කොහොම හරි ඒක මගේ බැංකුවේ යාළුවෙක්ම රෙකමන්ඩ් කරලා ඒක වැඩේ කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ හැම බැංක් එකම ඊට පස්සේ ඕපන් කරපු හැම account එකකම මැනේජර් මට මාව රෙකමන්ඩ් කරා. ඉතින් මට ලේසියෙන්ම ජංගම ගිණුම් ආරම්භ කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ බැංකුවල. right? එහෙම නැතුව තමයි අපිට කාගේ හරි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. right? okay. then හරි. එහෙනම් අපි කතා කරමු. දැන් අපි කතා කරේ තියරි ටික නේ. අදාළ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ සිනාරියෝ එක අපි දැන් කතා කරමු. ඒකට අදාළ the related
transactions, right? මොන වගේ ගනුදෙනුද මේ බැංකු ගිණුම හරහා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි චුට්ටක් දැන් කතා කරන්න යන්නේ. සහ ඒ වගේ බලපෑම කොහොමද කියලා. right? බැංකු ගිණුම කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතාලා බැංකු ගිණුම සහ බැංකු සසඳුන් පත්‍රය කියලා ලියා ගන්න. ඒ යටතේ ලියා ගන්න bank account and bank reconciliation statement. ඊට පස්සේ ඒ යටතේ ලියා ගන්න transactions related to bank account. බැංකු ගිණුම ආශ්‍රිත ගනුදෙනු කියලා ලියා ගන්න මාතෘකාවක්. Transactions related to bank account. බැංකු ගිණුම ආශ්‍රිත ගනුදෙනු. right. පළවෙනි එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකද ගන්න මුලින්ම බැංකු ගිණුමක් අපි ආරම්භ කරනවා නේ. මොනවා ගන්න බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරලා අපි නිකන් ආරම්භ කරන්න බෑනේ බැංකු ගිණුමට දන්නවනේ. බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරලා අපි කීයක් හරි දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය කරන්ට් account එක නම් අනිවාර්යෙන් ඩිපොසිට් එකක් ඒ දවස්වල as a company ව්‍යාපාරයක් නම් 25000ක් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන. මම ඩිපොසිට් කරේ දවස්වල තනි පුද්ගලයන්ට රුපියල් 15000ක ඩිපොසිට් එකක් එතන ඕපන් බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන අපේ ජංගම ගිණුමේ. right. ඒතර තව දෙයක් තමයි මම ඔය කලින් අර ජංගම ගිණුම ආරම්භ කරද්දි මම ඔයාලට කිව්වේ ව්‍යාපාර ජංගම ගිණුම ආරම්භ කරන ආකාරය වෙනම ආකාරයක් තනි පුද්ගලයෝ ආරම්භ කරන එක වෙනම ආකාරයක්. right. ඒතර ව්‍යාපාරික එහෙම නැත්නම් බිස්නස් මේ ජංගම ගිණුම ඕපන් කරනකොට ආරම්භ කරනකොට ඒකට වෙනම process එකක් තියෙනවා. තව ව්‍යාපාරයේ BR එක business registration එක ඊට අදාළ තව ලියකියවිලි තියෙනවා. ඒ ටිකත් එක්ක තමයි යාලා බාර දෙන්න ඕන. right. එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. right. හරි. පළවෙනි එක. අපි සාමාන්‍ය මුලින්ම කරේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන ගන්නේ. බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරලා සල්ලි දාන එක කරන්න. එහෙනම් පළවෙනි එකකින්ම පටන් ගමු. opened a bank account and deposited 75,000. ඉන්න පළවෙනි එක. right. බලා ගන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. කියන්නේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර රුපියල් 75000ක් බැංකුවේ තැන්පත් කරන ලදී. right. සිංගල් දරු ලියා ගන්න. බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර රුපියල් 75000ක් බැංකුවේ තැන්පත් කරන ලදී. ඒතර මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ බැංකු ගිණුම ආරම්භ කරන එක අපිට මූල්‍යමය විදිහට ගන්න බෑනේ. ෆයිනෑන්ෂල් වැලියු එකක් නෑ ආරම්භ කරන එක. එතන තියෙන්නේ සල්ලි තැන්පත් කරන එක අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඩිපොසිටින් එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. We have to consider about the cash deposit. So then එතකොට from where we take that money to deposit to the bank. අපි කොහෙන්ද මේ සල්ලි ගන්නේ බැංකුවේ සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්නේ? කියන බලන්න. කොහෙන්ද ගන්නෙ? මං කරන්නේ කතා කරන්න ඕනේ ඉතින්. කෝ ළමයි කතා කරන්න කොහෙන්ද සල්ලි ගන්නෙ? From the business. Yes, very good. From the business. Yes, business means අපි ලාච්චුවෙන් සල්ලි ගන්නෙ නේ. අපි ලාච්චුවෙන් සල්ලි ගන්න. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ලාච්චුව කියලා කියන්නේ කෑෂ් මුදල් නේ. එහෙනම් මොකද ලාච්චුවේ සල්ලි අඩු වෙනවා. කියන්නේ මුදල් ලාච්චුවෙන් ගන්නවා කියන්නේ මුදල් අඩු වෙනවා නේ. මුදල් අඩු වෙලා සල්ලි කොහෙද යන්නේ? බැංකුවට. ලාච්චුවේ සල්ලි අඩු වෙලා බැංකුවේ සල්ලි වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? කොහොමද එන්නේ එතකොට? එහෙනම් එතන account දෙකක් අපිට අවශ්‍ය. එකක් cash book එහෙම නැත්නම් මුදල් පොත ඊළඟට bank account බැංකු ගිණුම. right. So under these cash decreasing මුදල් අඩුවීම බැරනේ. මුදල් අඩුවීම බැර credit. ඊළඟට බැංකු කියන වත්කම බැංකු වැඩිවීම හර debit. එහෙම නෙවෙයි නේද? මොකද කරන්න ඕන? bank account debit 75,000 as cash. සල්ලි එන්නේ කොහෙන්ද? ලාච්චුවෙන් එන්නේ. ඊළඟට cash book credit 75,000 as bank. සල්ලි කොහෙටද ගියේ? bank draw එකෙන් bank එකට. right. පැහැදිලි නේ? ඔන්න පළවෙනි එක. right. So when we deposit money, this is the thing. right. This is the effect. මේක තමයි බලපෑම. right. දෙවෙනි එක. දැන් අපි සල්ලි දානවා we can withdraw money no. We can withdraw money. අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන් නේ. අපි දාමු මෙතනින් දෙවෙනි දවසේ withdrawal of
15,000 from the bank. බැංකුවෙන් රුපියල් 15,000ක් නැවත ලබා ගත්තා. withdraw කරානේ from the bank. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ආයි මොකද වෙන්නේ? බැංකුවේ සල්ලි බැංකුවෙන් ගත්තා කියන්නේ බැංකුවේ සල්ලි cash in the bank decreasing. අරගෙන ආයි කොහෙද යන්නේ? මොකක්වත් කරාගෙන කියනවද ඒකෙන් නෑ. නිකම්ම ගත්තා කියන අරගෙන ලාගන්නේ ලාච්චුවටනේ. ඒ සල්ලි අරගෙන මොකද්ද කරේ කියලා කියන්නේ නෑ. මුකුත් කරේ නෑ. එහෙනම් දැන්ට එහෙනම් ලාච්චුවට දාවන කියන්නේ ආයි බැංකුවේ සල්ලි අඩු වෙලා මුදල් පොතේ සල්ලි එහෙම නැත්නම් කෑෂ් බුක් එකේ සල්ලි වැඩි වෙනවා. බැංකුව අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ බැංකුව ක්‍රෙඩිට් බැර වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ කෑෂ් ඩෙබිට් හාර. එහෙනම් මේක රිවර්ස් එක යන්නේ නේද ඔයගොල්ලෝ. මොකද වෙන්නේ? බැංක් account එකේ සල්ලි අඩු වෙනවා කීයද? 15,000ක්. 15,000ක් 15,000 credit as cash. right පේනෝනේ බෝඩ් එක. right then ආයි සල්ලි ආව බැංක් draw එකට 15,000 from the bank bank right right okay then ඒක simple දෙකක් හරි ඔන්න simple දෙකක් කරේ ඊට පස්සේ for some services and their checkbooks දැන් අපි මේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරලා පස්සේ බැංකුවෙන් අපිට විවිධ සේවා සපයනවානේ right බැංකුවෙන් අපිට විවිධ සේවා සපයනවා. ඒතර සපයන සේවාවන් වෙනුවෙන් අපි මොකද කරන්නේ? අපෙන් එයාලා ගාස්තුවක් charge එකක් ගන්න ඕනේ right ඒ වගේම අපි කියනවා bank charges normally for online banking for online message alerts likewise ඒ වගේ online banking message එවනවා තව පොඩි සේවා නිසා එයාලා අපෙන් සමහරක් වෙලාවට බැංකුව විවිධ ගාස්තු පොඩි charge එකක් ගන්නවා right ඒතර එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාගේ හරි සල්ලි ගන්නවා නම් කතා කරලා කියනවනේ බැංකුව එහෙම කියන්නේ නැහැ. බැංකුව මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම ආයි නිකම්ම මස් කැපුවා වගේ තමයි කෙලින්ම අපේ බැංකු ගිණුමේ සල්ලි දිනවා. එයාලට බැංක් charge එකක් තියෙනවා රුපියල් 500ක් ටකස් ගාලා කපා ගන්නවා. ඒ 500 right ඒක තමයි බැංකුව කරන්නේ. නැත්නම් රුපියල් 500ක් කතා කරලා ලොස් මෙහිමයි අපේ මේ බැංකු ගාස්තුවක් තියෙනවා. රුපියල් 500ක් සර්ගෙන් account එකෙන් අඩු කරගන්න දීලා අහන්නේ කෙලින්ම කපා ගන්නවා right කපා ගන්නවා right එතකොට අන්න ඒ වගේ අපි කියනවා බැංකු ගාස්තු කියලා. ඊට අමතරව additionally now we have opened and upon a current account අපි දැන් ජංගම ගිණුම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. so in this current account අපි මේ ආරම්භ කරලා තියෙන ජංගම ගිණුමේ ප්‍රධානම දේ තමයි checks නේ. we can deal with checks. so එතකොට checks දෙන්නේ බැංකුවනේ. බැංකුව තමයි අපිට වෙනවා check book එකක් දෙන්නේ. මුලින්ම මට මතක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් එයාලා දෙන්නේ check 10ක් තියෙන check පොතක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි check 50ක් හරි 30ක් හරි මට මතක විදිහට මුලින්ම දෙන්නේ check 10ක්. check 10ක check පොතක් දෙන්නේ. එතකොට ඒ check එක කරත් එයාලට cost එකක් යනවනේ. බැංකුවකට check එකක් print කරලා cost එකක් යනවා. ඒතකොට ඒ cost එකට හරියන්නේ එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා අපිට මේ check පොත දෙන එක වෙනුවට අපෙන් ඒකට charge එකක් එයාලා ගන්නවා. they take a charge. right they charge for the checkbook. we call it checkbook charges. ඒතකොට කලින් මොකද අපි කතා කරේ? බැංකුව අපෙන් අය කරන නිකම් සාමාන්‍ය services වල දෙන ගාස්තුවට අපි කියව bank charges. ඊළඟට checkbook අපිට දෙන කරා අපි කිව්වා checkbook charges කියලා right. එතකොට මේ දෙකම අපිට ඇවිල්ලා charges කියන්නේ both these are expenses. මේ දෙකම අපිට වියදම්. මේ දෙකම අපිට වියදම් නේ. වියදම් වර්ගයකට තමයි එන්නේ. එතකොට ඔන්න තුන්වෙනි example එක තුන්වෙනි transaction එක third transaction right. bank has reduced 1,500 as bank charges. ඊළඟ එක bank has reduced වෙනම ගමුකෝ ඔයාලට. ලේසි වුණත් bank reduced 1,000 as checkbook charges. right. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බැංකුව 1,500ක් බැංකු ගාස්තු විදිහට වෙනම අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව බැංකුවත් වෙනම තව රුපියල් 1000ක් checkbook charges checkbook ගාස්තු විදිහට අඩු කරගෙන තියෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? බැංකුවේ සල්ලි අඩු වෙලා. එහෙනම් bank account එක අඩු වෙලා කියලා bank account එක credit. එහෙනම් bank account එක credit පළවෙනි එක හදමු 1,000
500 as කොහොමද සල්ලි අඩු වුනේ bank charges right එහෙනම් මොකද වෙන්නේ දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වෙනම account එකක් මොකද්ද bank charges account එකනේ right බැංකු ගාස්තු ගිණුම bank charges තියෙනව නේද බෝඩ් එක right okay bank charges එහෙම නැත්නම් බැංකු ගාස්තු right එහෙනම් bank charges and expense බැංකු ගාස්තු කියලා කියන වියදමක් එහෙනම් expense එක බැරි වුණා expense increasing debit this one credit this one debit මේ පැත්ත හර මොකක් කියලාද බැංකු කියලා bank right ඔන්න එකක් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා checkbook charges සාත් එකමයි වෙන්නේ නේ checkbook charges කියලා මොකද කරන්නේ යාලා අපෙන් අඩු කරගන්නවා සල්ලි රුපියල් 1000ක් අඩු කරගෙන. ඒ කියන්නේ in the bank account 1000 reduce no 1000 less means 1000 less means credit සල්ලි අඩු වෙනවා නම් bank account එකේ credit එක නැත්තම් බැර මොකක් කියලාද checkbook charges and checkbook charges also an expense checkbook charges කියන්නේ අපිට checkbook ගාස්තු කියන වියදමක් එහෙනම් expense increasing debit 1000 as කොහෙන්ද බැංකුවෙන් right ඔය තමයි සරලම ගනුදෙනු හතර අපිට දැනට අවශ්‍ය වෙන බැංකු ගිණුම ආශ්‍රිතව සරලම හතර basics fundamentals right then ඔන්න ඊළඟට අපි එනවා ටිකක් චුට්ටක් අමාරු නෑ මේක හරි අමාරු නෑ වැඩේ ලේසි බලා ගන්න කියන ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ checks ගැන right checks right දැන් මේ ටික සෙට් නේ මේ කරපු ටික හැමෝටම වැඩේ සෙට් නේ ඔයාලට දිනවල ලියා ගන්න මම කියන අතරතුර පුළුවන් නම් ඔයාලා අහගෙන ඉන්න ගමන් පුතාලා ලියා ගන්න ඒක එතකොට අපිට කාලය we can save our time right okay then now right checks we can deal with checks no so now we have open a current account අපි business එකට නමකුත් දාමුනේ අපි දාමු ටෙස්ලා කියලා නේ කවන්නේ නෑනේ ටෙස්ලා ඉලොන් මස්ක් කෝල් කරයි දන්නේ අපිට ලංකාව ටෙස්ලා එකක් දැම්ම කියලා එකපාරට right okay ටෙස්ලා කියලා ටෙස්ලා එක මොකද කරේ ඔන්න current account එක open කළා පොඩි ගානකින් පටන් ගන්න right ලංකාවේ චෝවන් නැති නිසා invest කරලා පොඩි ගානක් invest කරලා බලන්න ඇති එහෙම හිතමු right හරි කොහොම හරි now they have checkbooks also no account open they have opened account and withdraw 15,000 okay and bank has deducted some charges as bank charges and checkbook charges now we have a checkbook on අපිට check පොත වල හින්දා checkbook කාසු තය කරලා අපි ගාව දැන් check එකක් තියෙනවා now we are going to issue a check right we are going to issue a check right අපි check පතක් issue කරන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කාට හරි check පතක් issue කරන්න හදන්නේ මෙහෙම හිතමුකෝ we purchase a stock right අපි stock එකක් purchase කරා right අපි stock එකක් purchase කරා උදාහරණයක් purchased a stock purchased a stock 20,000 20000ක stock එකක් purchase කරා ඊට පස්සේ කියන එකම paid by a check ඒක අපි ගවලා තින්නේ check එකකින් ගෙවලා තියෙන්නේ right අපි දාගමු ඕක නිකන් ඒක අවශ්‍ය නැහැ මේ නම right නිකන් example එකේ මේ brackets අතුල නමකුත් දාගමුකෝ අපි check එක දීලා තියෙන්නේ අපි ගමු mass එකට කියලා mass holdings right එයාලා තමයි check එක දීලා එයාලගෙන් stock එකක් ගත්තා අපි දැම්මා ඊට පස්සේ ඔන්න check එකකින් ගෙවුවා. ඒතර කොහොමද වෙන්නේ? So normally when we purchase a stock and we give cash no සාමාන්‍යයෙන් අපි stock එකක් අරගෙන සල්ලි දෙනෝනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? normally purchase එහෙම නැත්නම් ගැනුම් purchase මොකද වෙන්නේ?
ගැනුම් වැඩි වෙනෝනේ. ගැනුම් වැඩි වෙනෝනේ. purchase increasing. purchase increasing. සල්ලි දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? cash decreasing. සල්ලි අඩු වෙනවා. purchase increasing means purchase is an expense. purchase කියන්නේ වියදමක්. වියදම් වැඩි වීම increasing expense debit. එහෙම නැත්නම් හර. right? and මෙතන සල්ලි දුන්නොත් සල්ලි අඩු වෙනවා. එතකොට credit වෙනවා. හැබැයි මෙතන සල්ලිද දුන්නේ නැහැ. check එකක් දුන්නේ. right? එහෙනම් බලා ගන්න මේ check එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ අපි ටෙස්ලා සමාගම ටෙස්ලා මාසෙකට දුන්න චෙක් එකක්. මාස හෝල්ඩින්ග්ස් එකට දුන්න චෙක් එකක්. රයිට් කීයක්ද? 20000ක්. රයිට් 20000ක චෙක් එකක් දුන්නා. ඊට අමතරව මෙයා අපිට දුන්නා ස්ටොක් එකක් 20000ක්. හරිනේ. ඒක තමයි හිලව් වෙන දුන්න චෙක් එක. so අපි චෙක් එක දුන්නා මොකද කරන්නේ? මාසෙක කෙලින්ම යනවා බැංකුවට. right කෙලින්ම යනවා බැංකුවට. ගමුකෝ. right බැංකුවට යනවා. මේ හරින් ගමු. සමහරවිට බැංකුවට ගිහලා මොකද කරන්නේ? they present the check. එයාලා චෙක් එක දෙනවා බැංකුවටනේ. සාමාන්‍ය බැංකුවට ගියාම අපි චෙක් පත් ගැන ලොකුට වෙනව කතා කරමු. සාමාන්‍ය process එක මම කියන්නම්. right අපි මොකද කරන්නේ? එයාලා බැංකුවට ගිහිල්ලා මුලින්ම චෙක් එක they present the check to the counter. counter එකට දුන්නාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? counter එකෙන් they are checking our bank account නේ. බැංකුවේ අපි තියෙන account එක Tesla එකේ තියෙන bank account එකක් නේ. Tesla එකේ නමින් තියෙන bank account එක. under the Tesla account they are the bank officers. banking officers ලා මොකද කරන්නේ? they are checking the bank balance. so in our business bank balance is how much? නිකන් roughly ගමුකෝ. 75යි 75ක් තියෙන 15ක් කරලා තියෙන 60යි 60න් 2500ක් ගිහලා තියෙන. එතකොට කීයද? 60,500 ගියාම 57,500. So in our bank account now we have 57,500 and now we have issued 20,000 worth of stock. Sorry, worth of check. අපි 20000ක check පතක් එයාලට දැන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එයා ගිහිල්ලා ඒක බැංකුවට දැම්මා. ඒතකොට බැංකුව මොකද කරන්නේ? bank deduct. බැංකුව මොකද කරන්නේ? deduct this 20,000 from our bank balance. right? එයාලා මොකද කරන්නේ? රුපියල් 20000 අපේ බැංකුව ගිණුමෙන් අඩු කර ගන්නවා. අඩු කරගෙන මොකද කරන්නේ? මේ 20000 සල්ලි දෙනවා මාසෙකට. එහෙම තමයි වෙන්නේ. එහෙමත් කොහොමද සල්ලි දෙනවා මාසෙකට? එහෙම නැත්නම් මාසෙකේ තියෙන account එකට, එහෙම නැත්නම් එක්ක මාසෙකට දෙනවා, එහෙම නැත්නම් මාසෙකේ තියෙන account එකට, මාසෙකේ තියෙන bank account එකට සල්ලි දානවා. right? ඒක checks වල එක කතා කරන්න තියෙන සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ checks ද counter එකෙන් ගන්න පුළුවන්, මොන වගේ checks ද counter එකෙන් ගන්න බැරි කියලා අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. right? එක්ක වෙන්නේ එක්ක සල්ලි දෙනවා, එක්ක මාස් කියන account එකට සල්ලි දානවා. සල්ලි එකතු කරනවා. අපෙන් අඩු කරනවා. එතකොට මොකද උනේ? අපේ සල්ලි අඩු වුණා 20,000 වලින්. 57න් 20ක් ගියාම 37යි 500යි. පැහැදිලිනේ? එතකොට so when we issue a check what happens? cash in the bank decrease. අපි චෙක් පතක් නිකුත් කරා මොකද? බැංකුවකින් මේ තියෙන සල්ලි අඩු වෙනවා. අඩු වෙන්නේ කොහොමද? අපි දුන්නේ එක්කෙනා ඒක ගිහලා බැංකුවට දැම්මම පස්සේ බැංකුවෙන් අපේ account එකෙන් සල්ලි අඩු කරගෙන තමයි ඒ සල්ලි ටික දෙන්නේ. ඒතකොට what is a check? check එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අපි දෙන පුද්ගලයාට අදාළ මුදල ගෙවන්න කියලා අපි බැංකුවට දෙන order එකක් නේ. It's a written order. It's a written order which given by us. Right? It's a written order which given by us. අපි දෙන බැංකුවට දෙන ලිඛිත ලිඛිත ආඥාවක් තමයි මේ චෙක් එකක් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ රුපියල් 20000ක් අපෙන් අඩු කරගෙන අදාළ පුද්ගලයාට දෙන්න කියන එක. ඒතකොට මොකද උනේ? බැංකු ගිණුමේ සල්ලි අඩු වුණා. පර්චේස් වැඩි වුණා. සල්ලි නෙමෙයි අඩු වුනේ. ඒතකොට දැන් මොකක්ද අඩු වුනේ? බැංකු ගිණුමේ සල්ලි අඩු වුනේ නේ. balance in the bank account decreased. bank account is an asset decreasing. credit එහෙම නැත්නම් බෑර. ඔන්න අපිට ආව උත්තරේ. පැහැදිලිද? එතකොට purchase 20,000 bank කොහෙන්ද දෙන්නේ? බැංකුවෙන් අඩු. ඊට පස්සේ bank account cash credit 20,000 purchase. right? ඔය එක විදිහක්. පැහැදිලිනේ? ඒතර දැන් මතක තියාගන්න ඕන චෙක් එකෙන් ගෙවුවම සල්ලි අඩු වෙන්නේ හැම වෙලෙම බැංක් එකෙන්. බැංක් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. රිලෙවන්ට් අනිත් account එක ඩෙබිට් වෙනවා. right? ලියා ගන්න. මේ තුනට නෑ මේ තුන නෙමෙයි. එතන මොකද transactions ලියන්න. transactions ලියන්න මෙතන 5යි තව transactions 5ක් විතර ලියන්න ඉඩ තියලා මෙතන transactions මේ 5යි තව 5ක් 6ක් ලියන්න ඉඩ තියලා
මේ කවුස් එක ටක් ගාලා ගහගන්න. මේ කෑෂ් බුක් එකෙත් වැඩිපුර තියාගන්න රූල් 5ක් විතර. බැංක් account එකෙත් වැඩිපුර රූල් 6ක් 7ක් විතර තියාගන්න. තියාගෙන මේ දෙක ගහන්න. purchase account එකට වැඩිපුර රූල් 4ක් 5ක් තියාගන්න. මේවට නම් අවශ්‍ය නැහැ මේ ඇති. මේවට නම් මෙතන ඇති. right? තියාගෙන ඉක්මන් කරන්න විනාඩියට. තේරුණාද හැමෝටම? මේ වෙනකන් කරපු ටික තේරුණාද? Yes, sir. right, good. හරියට right? මෙතන ලියාගන්න මේ ටික තව transactions 5ක් ක්ලියර් ඉඳ තියන්න. කෑෂ් බුක් එක අඳින්න බැංක් account එක අඳින්න කෑෂ් බුක් එකේ මෙතන ඉඳලා තව රූල් 7ක් විතර තියාගන්න. මෙතන ඉඳලා තව රූල් 7ක් විතර පල්ලෙහාට ඉඳ තියාගන්න. 7ක් 8ක් තියාගත්ත 7ක් කමන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් 7ක් තියාගන්න ඇති. purchase එකේ තව රූල්ස් 4ක් 5ක් විතර තියාගන්න. මේක නම් අවශ්‍ය නැහැ තියාගන්න මේක ඊට පස්සේ ඉඳගන්න. right. ඉක්මන් කරන්න. right. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකත් ඇඳ ගන්න right. මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයකත් ඇඳ ගන්න. right. ඒත් එක මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ගමන් අහගන්න. right. අපි එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ we know this process no. අපි දැන් මේ ක්‍රියාවලිය දන්නවා. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් when we issue a check to another party අපි තව පාර්ශවයට check පදක් දුන්න ගමන් මොකද කරන්නේ? අපේ accounts වල අපේ ගිණුම් වල කෙලින්ම bank account එක create කර ගන්නවා. ඊට relevant account එක debit කර ගන්නවා. අපි මෙයාගෙන් සල්ලි purchase කරමින්ද මෙහෙම ගත්තා. right. ඒ වෙලේ සල්ලි අරන් ඒ වෙලේ check එකක් දුන්න හින්දා තමයි මේ විදිහට උනේ. right. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරනවා ඉස්සරහට තව මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. right. right. okay. කරගෙන යන්න. අපි තව example එකක් ගමු. right. We have 4,000 of electricity charges. Electricity charges 4,000. Right. Electricity charges 4,000. ඒකත් මොකද කරන්නේ? Paid by a check. Right. Check එකකින් ගෙවුවා. Right. Check එකකින් ගෙවුවා. Electricity charges වල මොකද වෙන්නේ? We issue a check for the Ceylon Electricity Board or ECO as electricity charges. Electricity charges, this is an expense, no? This is an expense. So when we issue a check, අපි check එකක් issue කරාම මොකද වෙන්නේ? Cash in the bank decrease. Cash in the bank decrease, then it means cash in the bank or bank account credit as 4,000 as electricity. Electricity. විදුලි ගාස්තු කියලා බැංකුව කියන මොකද වෙන්නේ? බැර වෙනවා. Then we have to prepare another account for electricity, no? For electricity. Right.
And so in the electricity account, increasing electricity account is an expense, increasing expenses, debit. Increasing expenses, debit. ඊළඟට විමහර 4000යි as bank. Right? I think now you have an idea about how to record the transactions when we issue a check. So when we issue a check, you know, basically cash in the bank decrease. අපි check පතක් නිකුත් කරා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම බැංකු ගිණුමේ සල්ලි අඩු වෙනවා කියන එක. බැංකු ගිණුමේ සල්ලි අඩු වෙනවා කියන එක. Right? Then finish writing. Really, Vardhan? Finish, sir. Right, good. Okay, then right. හරි. ඊළඟට අපි දැන් මේ දෙකම කතා කරේ මොනවාද? issuing a check නේ. issuing a check. check එකක් issue කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරේ. අපි දැන් කතා කරනවා අපිට check පතක් ලැබුණම මොකද වෙන්නේ කියලා. right. අපිට check පතක් ලැබුණම මොකද වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. right. අපි හිතමු we have rented one of our partition. අපි අපේ මොකක් හරි partition එක rent කරලා තිනවා. right? කාට rent එකට දීලා තිනවා. එයාලගෙන් අපිට monthly 40,000 rent එකක් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්නකො. right? ඒතර එයාලට අපිට එයාලා අපි rent එකට දෙනවනේ received building rent 40,000 by a check. check පතකින් ලැබුණා කියලා මෙතන කිව්වා. right? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට building rent එක ලැබුණොත් සල්ලි වලින් මොකද වෙන්නේ? සල්ලි වැඩි වෙනවා cash. ඊළඟට building rent කියන account building rent account is an income account. ආදායම් account income increase වෙනවා. income increasing මොකද වෙන්නේ? credit. cash increasing debit. ඔහොම එන්නේ. මුදල් වැඩි වීම හර. ඒකෝර අපිට ඕන වෙනවා building account යන්නේ. yes. අපිට ඕන වෙනවා building rent. building rent account, right? So in this building rent account, credit එකේද 40,000. 40,000 තමයි එන්නේ. මෙහෙම එන්න ඕන credit 40,000 එන්න ඕන. හැබැයි සල්ලි දුන්නොත් මේ සල්ලි හම්බුනොත් තමයි when we receive cash. හැබැයි අපිට මෙතන හම්බෙලා තියෙන්නේ සල්ලි නෙමෙයි check එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. right? සාමාන්‍යයෙන් usually normally when we receive a check, first of all what we do is we put it in the drawer. සාමාන්‍යයෙන් අපිට check පතක් හම්බුනම අපි මොකද කරන්නේ? ඒක අපි ලාච්චුවේ දාලා තියාගන්නේ. දැන් අපි හිතමු for some businesses it depends on the business, right? ව්‍යාපාරය අනුව එක වෙනස් වෙනවා. right? සමහර ව්‍යාපාර වලට every day they receive checks. හැමදාම එයාලට checks හම්බ වෙනවා. for some businesses very rare. බොහොම කලාතුරකින් තමයි check පතක් හම්බෙන්නේ. පොඩි ව්‍යාපාර වලට සමහරවිට check එකක් හම්බ වෙනවා මාසයකට දෙකකට. සමහරවිට අවුරුද්දකට විතර පාර තමයි check එකක් හම්බෙන්නේ. සමහරක් ව්‍යාපාර තියෙන එක දවසට හම්බ වෙනවා check පත් 10ක් 15ක් හම්බ වෙනවා. 100 200 හම්බ වෙන ව්‍යාපාරත් තියෙනවා. right? it depends on the scale of the business. ව්‍යාපාරයේ පරිමාණය අනුව සහ විවිධ හේතුන් මත දවදාල සාධක මත it depends එක රඳා පවතිනවා. right? කොහොම හරි. එතකොට අපිට මේ check එකක් හම්බ වෙන වෙලාවට අපිට එක්කම අරන් ගිහලා එක දාන්න පුළුවන්ද බැංකුවට? දැන් හිතමු උදේ check එකක් හම්බ වුණා යාළුවෙක්. එකක් දැම්මා. දවල් ආයි එකත් ආයි ගිහලා බැංකුවට ගන්න. හම්බ වෙන වෙලාවට අපිට check එක ගන්නයි බැංකුවට ගිහින් දාන්න කරන්න පුළුවන්ද? බෑ නේ බෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ගොඩක් ව්‍යාපාර කරන්නේ මේ check ටික එකතු කරගන්නවා. they collect all the checks. සමහර check ටික ඔක්කොම එකතු කරා අදාළ දවස් ඇතුළත දාන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ අවසර ගිහලා check ටික දාන්න. තව සමහරු තියෙනවා එකපාර check ටික එකතු කරන සතියක්. සමහරකට දෙකක් මාසයක් විතර එකපාර check ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන එකපාර ගිහිල්ලා දානවා බැංක් එකට. එතකන් කොහෙද තියෙන්නේ? එතකන් check එක තියෙන්නේ drawer එකේ. drawer එකේ තමයි එතකන් check එක තියෙන්නේ. right? එතකොට drawer එකේ check එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ a check is in the drawer. right? check is in the drawer means
check අපි කියවනේ check එකක් කියලා ගැන it's equivalent to cash no එක මුදල් වලට සමානයි කියලා එහෙනම් a check is in the drawer means cash is in the drawer no as same as cash is in the drawer මුදල් තියෙනවා මුදල් ලාච්චු තියෙනවා සමානයි so in here we receive 40,000 worth of check no so we take the check and keep it in the drawer අපි ඒක ලාච්චුවේ තියෙනවා check එක අරගෙන ලාච්චුවේ තියෙනවා it means 40,000 is in the drawer නේ රුපියල් 40,000ක් check එක ලාච්චුවේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ රුපියල් 40,000ක් ලාච්චුවට තියෙනවා ලාච්චුවට වැඩි වුණා කියන එකමයි නේ right එහෙනම් so when we receive a check what we do is first of all what we do is we put it in the drawer කියන්නේ cash in the drawer increasing එහෙනම් මුදල් හම්බ වුණා හා සමානයි තමයි චෙක් පතක් හම්බ වුණාම නේද පැහැදිලිද එහෙනම් මුදල් වැඩි වුණා හා සමානයි එහෙනම් මොකද වෙන්නේ cash book එක debit වෙනවා 40,000 කොහොමද ඒ සල්ලි හම්බුනේ building rent received නේ building rent received ඊළඟට building rent received කියලා දාමුකෝ building rent income කියලා දාමු income income කියලා දාමු ඊළඟට cash building rent account එක credit වුණා මොකක් කියලාද cash කියලා පැහැදිලිද පැහැදිලිනේ එහෙනම් so when we receive a check what we do is we put it into the drawer it means put it into the drawer means cash in the drawer increased so because check equivalent to cash right හරිනේ ඔන්න ඒ transaction එක right ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි ලොන්කුවනේ check එක we collect all the checks and once a week or twice a week sometimes twice a month sometimes once a month මොකද කරන්නේ we collect all the checks and we deposit it in the bank අපි හිතමු මේ ඔක්කොම dates කියලා මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ජනවාරි වල dates වගේක් හරි ජනවාරි අපි ගමුකෝ ගිය මාසේ සෙප්තැම්බර් dates වගේක් කියලා ගමුකෝ මේ සෙප්තැම්බර් 1 2 3 4 5 6 7 right එහෙනම් මොකද කරේ බැංක් එක මොකද කරේ 10 වෙනිදා මොකද කරේ deposited the check received for building rent ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි වියදම් සඳහා ලැබුණු චෙක් පත මොකද කරන්නේ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ එහෙනම් මොකද කරන්නේ they take the check from the drawer එතන මොකද වෙන්නේ drawer එකෙන් check එක ගත්තම cash decreasing cash අඩු වෙනවා and they take it to the bank and present to the bank give it to the bank එහෙනම් මොකද වෙන්නේ when we give it to the bank when we take from the drawer cash decrease and when we present to the bank account increase බැංකු ගිණුමේ සල්ලි බැංකුවට දැම්මම මොකද වෙන්නේ බැංකු ගිණුමේ සල්ලි වැඩි වෙනවා එහෙනම් cash decreasing credit bank increasing debit නේ එහෙනම් මොකද උනේ cash account එකේ මේ 40,000 එක මොකද උනේ decrease වෙනවා credit වෙනවා again 40,000 කොහෙටද to where bank and cash in the bank increasing 40,000 from the cash book එකෙන් ආවේ පැහැදිලිනේ එතකොට මේ දෙකනේ මේක පැහැදිලිනේ ලියාගෙන දාගන්න right මම කරන්න
receiving a check, right? There are two types of receiving check transactions, right? There are two types. checkපත් ලැබීමේ ගනුදෙනු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ওই ආකාරය, right? This type is a thing. Then the next thing is let's think like this. So we collect all the checks now, right? We usually collect all the checks, and every 10th we deposit these checks, right? Every 10th we deposit these checks. අපි හැම මාසෙම 10 වෙනිදා මේ check ටික අපි deposit කරනවා, right? data පේන්නේ නැහැ නේ. බලන්න. කැමරේ just කන්ෆර්ම් පුතේ ඉන්න තනි පැත්ත මේ වෙනවා, right? එතන මොකද ගන්න මේ 10 වෙනිදා, right? We deposit all these checks on 10th, right? 10 වෙනිදා අපි checks ටික deposit කරනවා. So how if we receive a check on 10th? අපිට 10 වෙනිදා check එකක් හම්බුනොත් මොකද කරන්නේ? අර check එක ඔන්න එකතු කරගෙන ඔක්කොම කරන්නේ යන්න ලෑස්ති වෙනකොටම අපි බැංකුවට මොකද කරන්නේ? තව එක්කෙක් ඇවිල්ලා අපේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා දුන්න check එක. මොකද කරන්නේ? ඒක අරගෙන ඒක බැංකුව එක ලාච්චුවට දාලා අපි ඉතුරු ටික අරන් යනවද? එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ අපි නේ. යාළුවෝ දෙන එක ලාච්චුවට දාලා කමන්නේ ඊළඟ දවසේ දානවා කියලා එකතු කරපු ටික අරගෙන යනවා නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? යාළුවෝ දෙන එකත් ඒකටම දාගෙන එකපාර යනවා බැංකුවට. එතන මොකද උනේ? දැන් කලින් හම්බෙච්ච check එකක්. කලින් දවසක හම්බෙච්ච check එකක් ලාච්චුවේ තියන් ඉඳලා පස්සේ දවසක තමයි බැංක් එකට දැම්මේ. ඒකයි මුලින්ම ලාච්චුවට දාලා ඊට පස්සේ බැංකුවට දැම්මේ නේ. ඊට පස්සේ බැංකුවට දැම්මේ දවස් දෙකක සිද්ධ වෙන නිසා. මෙතන මොකද වෙන්නේ? For here 11 අපි ගමු 10th නේ. Received a check from Akhila and deposited on the same day. කියලා දානවා 45,000. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට 45000ක චෙක් පතක් ලැබිලා අකිලකින් අපි ඒක මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? එදාම බැංකුවේ තැන්පත් කරලා. same date එදාම හෝ ඒ වෙලෙම නේ. එතකොට ඔකට එකක් කියනවා එක්කෝ චෙක් පතක් ලැබුණාය, we received a check at the moment we deposited that check in the bank, or on the same date we deposited this check in the bank. අපිට චෙක් පතක් ලැබුණාය, ඒ ලැබුණු චෙක් පත එදිනම හෝ එවෙලෙහිම within this day නේ, within that day ඒ දවස් ඇතුළත අපි චෙක් පතක් ලැබිලා චෙක් පත ලැබිච්ච දවස් ඇතුළතම ඒ කියන්නේ දවස් ඇතුළතම දවස් තුනම බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා නම් අපි මෙන්න මෙහෙම එක සටහන් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ඒක ලාච්චුවට දාන්නේ නැහැ. We don't put this check into the drawer. We directly bring to the bank. No, හරට එක කලෙක්ට් කරන්නේ නේ. ඒකම දාගත්තා අරන් ගියා බැංක් එකට. බැංකුවට ගෙනියන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Directly deposited to the bank. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Cash in the bank, increase, debit. එහෙනම් relevant other account. What is the relevant other account? Akilage account එක credit, right? Cash in the bank, increase, debit. එහෙනම් debit 45,000 as Akila කියලා ඊළඟට අලුත් account එකක් ඕන අකිලට Akila's account credit 45,000 as බැංකු කියලා. පැහැදිලිනේ? right? එහෙනම් there are two types of receiving checks, right? Some checks we take it and we keep it in the drawer for a few days. After the few days we deposit in the bank. So then we have to consider these as two transactions, because all these are two transactions. So we have to input first one when we receive to the cash account, then we when we deposit to the bank, we take from the cash and deposit to the bank. We deduct from the cash and add to the bank. But when we receive a check and in the same day when we if we deposit, then we are not using the drawer. Drawer means cash book. We are not putting into the drawer. We are not using cash book. We directly
record into the bank. We directly deposit into the bank and the relevant account. Understood all of you? Yes, sir. Right, good. Okay, note කරගන්න. ඊළඟ එකට යන්න අපි. Right, these are the basics, right? ඔන්න ප්‍රධාන ටික මේ ටික හරියට අල්ල ගන්න ඕනේ මේ වැඩේ කොට දාගන්න. Right, ඔන්න එකත් හරි. Right, now we are talking about dishonoring checks. Dishonoring checks. Right, for grade level students, you know about dishonoring checks and what are the reasons for dishonoring checks. Right, කොළවස්සේ දරුවෝ දන්නවා dishonoring checks එහෙම නැත්නම් check පත් අගරු වීම කියන්නේ මොකක්ද සහ 10 වසරේ දන්නවා අගරු වීම ගැන නමුත් හේතු ගන්න දන්නේ නැහැ නේ. ඒතර කොළවස්සේ දරුවෝ දන්නවා පළවෙනි පාඩමේ තියෙනවා check පත් අගරු වීම සහ check පත් අගරු වීමට හේතු. Right, there are few reasons. Right, මම කියන්නම් ප්‍රධාන ටික මුල් ටික මම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්න පුළුවන් ටික මම ඔයාලට කියන්නම්. Right, දැන් අපි හිතමු example එකක්. Right, so in Tesla මතකයිනේ Tesla එකේ අපි මාස් එකට දුන්නා චෙක් එකක් කීයද දුන්නේ issued check. ඉතින් මාස් එකට දීලා තියෙන චෙක් එකක් 20000 නේ. මාස් එකට දීලා තියෙන 20000. ඒ වෙලේ අපි ගාව සල්ලි තිබ්බනේ. අපි ගාව සල්ලි තිබ්බා 57000 දුක තිබ්බනේ. ඔව් 57500ක් තිබ්බා. අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය ඔයාලා දන්නවනේ process එක. මාස් එකට දුන්න පස්සේ මාස් එකේ කරන් යනවා බැංකුවට. බැංකුවේ මොකද කරන්නේ චෙක් කරනවා ටෙස්ලා account එක. ඒකනේ වෙන්නේ. account එක check කළා. Right, there are few reasons. The main reason is this. Right, අපි හිතමු හදිස්සියවත් අපේ bank account එකේ රුපියල් 20000කට අඩු ගාණක් තිබ්බේ. අපි හිතමු 15000ක් 10000ක් 5000ක් 1000ක් ඒ වගේ 20000ට අඩු ගාණක් තිබ්බේ කියලා. එතකොට in this situation can the bank deduct that 20000 from us? බැංකුවෙන් අපේ මේ 20000 අඩු කරගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. බෑනේ. 20000ක් නෑනේ. එතන මොකද කරන්නේ? bank reject the check. They refuse to pay for the check. එයාලා බැංකුවට ගෙවන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. They refuse to pay for the check. So then we call this as dishonoring checks. අපි ඒකට කියනවා check එක dishonor වෙනවා කියලා. Right, අපි practically අපේ සමහර අපේ business කරන අපේ අම්මලා තාත්තා ඉන්නවා ඔයාලා ඉන්නවනේ සමහර කියනවා ඔයාලට ඇහිලාදී check එක return වෙනවා, check එක bounce වෙනවා, check එක reject වෙනවා. ඒ වගේ කියන ඔක්කොම කියන්නේ මේ dishonor වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ if the bank refuse to pay for the check, we call it dishonoring check. Dishonoring, bouncing, rejecting ඔය වගේ right කියනවානේ. bounce වෙලා පැනලා යන වගේ face එකක් ගන්න නැහැ. මොකද එහෙම කියනවා කතාවට. right, එතකොට dishonoring means if the bank refuse to pay for the check, it's we call dishonoring. There are few reasons. First reason is there is no sufficient balance in the bank account. If there is no sufficient balance in the bank account, then check dishonor. Sometimes when we sign the check, no, then if our signature is wrong, then they refuse to pay for the check. And if we have put the wrong amounts in the check, then that also they refuse to pay for the check. And if you have written something in the MICR column, or magnetic ink character recognition column, then it's bank refuse to pay for the check. Why? ඒක ලිව්වම ගොඩක් අය අහනවා ඒක ලිව්වම බැංකුව මේ MICR එක ලිව්වොත් ඒක බැංකුව රිෆියුස් කරන්න කියලා. බැංකුව පුතේ මේ චෙක් එක ඔරිජිනල් චෙක් හොඳ ඔරිජිනල් චෙක් එකක්ද නැද්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ ඒ තීරුවෙන්. දැන් චෙක් එක මොකද කරන්නේ බැංකුව අරගෙන කවුන්ටර් එකේ ඉන්න එකව දින පොඩි ස්කෑනර් එකක් වගේ එකක් right පොඩි ලේස් එකක් යන්නේ. එයාලා චෙක් එක මෙහෙම අල්ලනවා ස්කෑන් එකට. ඒ අර MICR කොලම් එක තමයි අල්ලන්නේ. හොඳට ඔයා බැංකුවට ගියාම මේ බලන් ඉන්න චෙක් එකක් එහෙම යනකොට අරගෙන එතනට අල්ලනවා. ඒතකොට තමයි ටීට් ගාලා සද්දයක් එනවා චෙක් එක ඔරිජිනල් එකක්ද වැලියු චෙක් එකක්ද කියලා එතනින් වැටෙනවා right. ඒකයි කියන්නේ ඒකේ මුත් ලියන්න එපා කියලා. හදිස්සියවත් ඒක අපි ඉරි අරමේ ලියලා තිබ්බොත් ඒක රීඩ් එකට අහු වෙන්නේ නැහැ. රීඩ් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට චෙක් එක රිටර්න් වෙන ඔරිජිනල් එකක් වුණත් අපි එහෙම ලියලා තිබ්බොත් රිටර්න් වෙන්න පුළුවන්. රිෆියුස් වෙන්න පුළුවන් right. මේ වගේ තව රීසන්ස් තියෙනවා right. ඩේට් වල ඉෂුස් ඒවා තියෙනවා right. ඒ වගේ ඉෂුස් නේ කොහොම හරි බැංක් එක මේකට පේ කරන්න බෑ කියලා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? බැංක් එකේ සල්ලි අඩු වෙන්නේ
නෑ. හැබැයි අපි හිතමු දැන් අපි මේ ටෙස්ලා එක පළවෙනිදානේ 1st of September. අපි 1st of September තමයි මේක දුන්නේ මේ මාස් එකට. right? මාස් එකත් මොකද කරේ? අපි පළවෙනිද දුන්න ගමන් ටග්ගල අරන් ගිහලා බැංකුවට දාන්නේ නැහැ නේ. දුන්න ගමන් එහෙම බැංකුවට දාන්නේ නැහැ. අපිත් කිව්වනේ නේ. ඔක්කොම එකතු කරලා මාස් එකත් මොකද කරේ? එකතු කර ඉඳලා එයාලා මොකද කරේ? එයාලා ගිහිල්ලා 15 වෙනිදා දැම්මා අපේ චෙක් එක බැංක් එකට. අර අපේ අනිත් චෙක් එක ඔක්කොමත් එක්ක අපේ චෙක් එකක් ගිහිල්ලා දැම්මා බැංක් එකට 15 වෙනිදා 15 right 15 දැම්මම පස්සේ මොකද උනේ අනිත් චෙක් එක සාමාන්‍ය විදිහට ගියා අපේ චෙක් එක රිටර්න් වුණා right රිටර්න් වුණාට පස්සේ මොකද කරේ බැංකින් කිව්වා අපිට සෝවාගේ චෙක් එකක් රිටර්න් වෙලා කියලා then ඔන්න බැංක් එක කියනවා bank informed that the check we issued to Mars dishonored. කියන්නේ මොකද අපි මාස් ආයතන නිකුත් කරපු චෙක් පත ඉෂු කරපු චෙක් එක අගරු වුණා. ඉන් සිංහල we call අගරු වෙනවා. චෙක් පතක් අගරු වෙනෝනේ. චෙක් එක අගරු වුණා කියලා කියනවා. right? But we issue this one first. No, අපි පළවෙනිදා මේක දුන්න ගමන් සාමාන්‍යයෙන් as a business when they issue a check they record the transaction at the moment. අපි සාමාන්‍ය චෙක් එකක් දුන්න ගමන් ඒ වෙලෙම මේක මාක් කරලා ගන්නවා. ඇයි අපි දන්නවා මෙයා මේකේ නා බැංකුවට කොයි වෙලාවෙ හරි ගිහිල්ලා දානවා. එයා දාම දාන්නේ සමහරවිට දාම දාන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ මෙයා කවදද දායේද කියලා. We don't know when the Mars will deposit this. So we know but somehow they present it to the bank. So we can't wait for them. අපිට ඉතන බලන් ඉන්න බෑ. අපිට බලන් ඉඳලා අපිට අමතක අපිට ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට ඒක කරන වෙලාවේ මතකයි වෙයි වැඩේ. එහෙනම් ඒ වෙලෙම අපි දැන්ට සල්ලි අඩු කරලා තියාගන්න එක හැඟට ගුණයි නේ. ඒතර අපිට බලන්න පුළුවන්. තව චෙක් එකක් දෙන්න කලින් බැලන්ස් එක අපි කීයක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියට චෙක් දුන්නා කියලා. නැත්නම් අපි හැමෝටම චෙක් දීලා 10 දිනට විතර අපි මාක් කරගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තම චෙක් ටික දාලත් නැහැ. අපිට අයිඩියා එකක් නැහැ කොච්චර බැලන්ස් එකක් ඒ චෙක් ටික ගියාම එයිද කියලානේ. අදිසොත් අපි තව චෙක් එකක් දෙනවා. හැබැයි චෙක් එක දෙන්න අතරම බැලුවොත් මාක් නෝට් කරගත්තොත් සල්ලි නැහැ චෙක් එක දෙන්න. චෙක් එක හරියට නෝට් කරලා තිබ්බම සල්ලි නැහැ. අපි එකක් දුන්නොත් මොකද අනිවාර්යෙන් චෙක් එක රිටර්න් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි දුන්නකම අපි දන්නවනේ කොයි වෙලාවෙ හරි මෙයාලා දාගොන සල්ලි අඩු වෙනවා කියලා අඩු වෙන්න තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා අපි චෙක් එක දෙන වෙලාවෙම අපිට මග හැරෙන්න එක මේ වෙන්නයි. මෙතන සල්ලි අඩු වෙන කියලා දන්න හින්දා අපි මොකද කරේ? අපි අපේ චෙක් එක කීයද පුතේ amount එක දුන්නේ නේද? 20,000. yes. ඉතින් මේ විදිහට අපි බැංක් account එක අපි ක්‍රෙඩිට් කරලා තියාගන්නවා. හැබැයි දැන් මොකද උනේ? හැබැයි බැංක් එකකින් ඒකට payment කරලා නෑ. they have refused to pay for the bank. ඒ කියන්නේ this 20,000 මොකද උනේ? didn't pay by the bank. ඒ කියන්නේ මේක deduct උනේ නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනයි? අඩු උනේ නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? අපි ආයෙ එහෙනම් ඒක රිවර්ස් කරන්න ඕන. රිවර්ස් කරන්න කොහමද? මේක රිවර්ස් කරන්නේ? මේ පැත්තට දැම්මම රිවර්ස් වෙනවා නේ. අඩු වුණා නම් අඩු වෙන්නේ නෑ කියලා දාන්න ආයෙ මේ පැත්තට මොකද කරන්න ඕන? මේ පැත්තට දානවා. again 20,000 ඩෙබිට් කරනවා. හැබැයි ඒක පර්චේස් කරලා ඩෙබිට් කරන්න බෑ. why? ඒ පර්චේස් කරලා ඩෙබිට් කරන්න බැරි. අපි ස්ටොක් එක අරගෙන ඉවරයි. සල්ලි දීලා ගත්ත ඉඳන් we consider this as a cash purchase because we paid a check means we pay it's equivalent to cash. We pay the cash. That's why we recorded as we consider this as a cash sale. But now the check is dishonored. No, check is dishonored. The check was dishonored. Check is dishonored. It means now we owe to Mars. අපි දැන් නෑ Mars එකට. කලින් check එක දුන්න හින්දා ණය නෑ. තේරෙන්නේ වැඩි. අපි check එක දුන්න නිසා ණය නෑ. ඔයලාට අඩු වෙනවා කියලා. හැබැයි check එක එයාට දීලා එයා අරන් ගිහලා බැංකුවට දාලා ඒක cancel වුණා කියලා කියන්නේ අපි දීලා නෑ කියන එක. එහෙනම් අපි දැන් ණය වුණා Mars එකට. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? A creditor increased. Creditor විතර මොකද උනේ? මේක reverse කරා එහෙනම් creditor increase වුණා. creditor කෙනෙක් increase වුණා කවුද creditor? Mars Holdings. Mars. Increase in creditors. Credit. Increase in creditors. Credit 20,000. 20,000 මෙතන ඉන්න එතකොට Mars. creditor ගේ name එක මෙතන bank. පැහැදිලි නේද?
Understood all of you? Mutala? Yes, sir. Others? Right? Yes, sir. So we revise Yes, this sir. and very good. And this bank account debit and the relevant other account means for this in this scenario creditor increase. This creditor increasing creditor credit. Right? Yeah. මෙතන එහෙම වුණේ right? හරි. මම තව විදිහක් කියලා දෙන්නම්. ඕකෙම තව විදිහක්. Right? Right. අපි තව එකක් ඕක කරමු ගමු. 20 20 20 මොකද උනේ? We have issued a check for electricity charges 4,000. එයාලත් මොකද කිව්වේ? The check issued for electricity charges was dishonored. ඔන්න අපි electricity charges එකට දුන්න එකත් මොකද වෙලා තින්නේ? Dishonor වෙලා. අගරු වෙලානේ. electricity charges වලට අපි දුන්නා 4,000. මේ දේ electricity charges වලට අපි දුන්නා මේ 4,000 නේ. එහෙනම් ඔය 4,000 check එකත් මොකද වෙලා තින්නේ? මේකත් dishonor වෙලා කියලා ඔන්න බැංකුවෙන් පහුවදා කියනවා. මාර වැඩි dishonor වෙනව ඉවරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් මේකෙත් සල්ලි in the cash in the bank අඩු වෙලා තියෙනවද? අඩු වෙලා එහෙනම් ඒකත් මොකද කරන්න ඕන? ඒකත් අපි reverse කරන්න ඕනනේ. එහෙනම් කොහොමද reverse කරන්නේ? electricity account credit එක debit අඩු නැහැ නේ සල්ලි. එහෙනම් debit කරනවා 4,000 as එතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එතන we have electricity account නේ. එහෙනම් electricity account එක ගෙවලා නැහැ, expense එක ගෙවලා නැහැ. එහෙනම් ඒකත් reverse කරනවා as bank 4,000 right. මෙතනයි reverse කරේ නැත්නම් මේ account එක purchase එක අපිට purchase එක reverse කරන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි වඩ කියලා දෙන්න ඕනේ. purchase කරා කියලා කියන්නේ we purchase means we obtained a stock, no? Then we have to to return we have to return this, no? We have to return the stocks also. We are not doing that, no? අපි ඒක කරන්නේ නැහැ නේ. අපි එහෙනම් ණය වෙන කේස් එකක් තමයි වෙන්නේ නේ. right පැහැදිලි නේ? දැන් මෙතන මොකද උනේ? electricity account credit as same as before, bank account debit as electricity. So මෙහෙම තමයි these are the transactions of dishonoring issued checks. Dishonoring issued checks. Dishonoring issued checks. Right. Right. Okay, next one. Right. Okay, next one. 25th. 25th තව එකක් කරමු මොකද්ද? අපි දැන් මෙතන check we received a check from for building rent, no? Right. අපි තුමු මේක අපිට දුන්නේ කමල් කියලා, right? ණයට නෙමෙයි මේක වෙනම මේ brackets ඇතුළේ දාන්නේ ඒකයි, right? ණයට නෙමෙයි සල්ලි දුන්නේ නේද? right transaction නෙමෙයි, right? කමල්ගෙන් හම්බෙලා අපි deposit කරපු check එකක් නේ. මේක කමල්ගෙන් ලියාගන්න චුට්ටක් මෙතන brackets ඇතුළේ දාගන්න, right? right. අපි යෝක මොකද කරේ? අපි ඒක deposit කරානේ. 10 වෙනිදා deposit කරා, right? අපි හිතමු ඕකත් අපිට මොකද වෙලා තින්නේ? When we deposit this, when we receive that, we took it to the drawer
like this, and then we deposit in the bank like this, no? Then the bank called and told us the check we deposited was dishonored. එතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ නේද? අපි deposit කරපු check එක dishonor වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි අර අපිට කාගෙන්ද හම්බුනේ? ඔයාම කමල්ගෙන් හම්බෙච්ච check එක අපි බැංකුවට පස්සේ ඒක dishonor වෙලා. ඒ කියන්නේ කමල්ගේ අර අපිට වෙච්චා වගේම කමල්ගේ ගිණුමෙත් වෙලා නැහැ නේ. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන අලින් අපිනේ check එක දුන්නේ. දැන් මෙතන check එක දුන්නේ කමල්. Kamal gave us a check worth Kamal check කීයද පුතා? 40,000. 40,000 to Tesla. Right? When we go to the bank and present the check. So then the bank check the balance of Kamal's account. Right? Then let's say there are few reasons. Now you know about the reasons, right? I told you before. Let's say that let's take one reason. In that date, at that moment, the balance of Kamal's bank account was 30,000. Then bank can't pay for the check. So bank has to refuse the check. No? Bank has to refuse the check. It means bank is not paying for that check. But we have already, when we deposit to the bank, we already debit to the account. We already increased into our accounts. But to realize a check, it takes few days. check for some checks, when we deposit the check, when we present the check, we can receive cash. Samara checks in and there are some kind of checks we have that when we present, it takes few days, sometimes 2-3 days. පොයවල් වුණා හර වගේ හිතපො තව දවස් දෙක තුනක් සෙට් වෙන පොය දවස් දෙක තුනක් weekend එකක් වගේ සිටිනවා තව දවස් 4-5ක් යනවා, right? So it takes few days, but we can't wait for them. As soon as we deposit, we record as increased cash in the bank. නේ අපි සල්ලි වෙනවා කියලා හිතලා දාපු ගමන් අපි දාගන්න නැත්නම් අපිට අමතක වුණොත් කියලා. But after few days, bank informed us that check is reduced. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මේකත් මේ 40,000 මොකද කරන්න ඕන? As usual we have to reverse. To reverse, we have to credit this. We have to credit this as 40,000 credit. But we received that check from Kamal. Kamal ගෙන් හම්බුනේ. එහෙනම් billion lender තමයි හම්බුනේ. අපි received from Kamal. Billion lender එකට තමයි හම්බුනේ. ඒ වගේම cash book එකකට දාලා තමයි bank එකට ගියේ. ඒතර මේ in this scenario cash book functioned as a intermediary. මෙයා මොකද කරේ? මෙයාව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මෙයා අතරමැදියෙක් විතරයි මේක මෙතනදී කටයුතු කරේ නේ. මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙයා ටික දවසක් තියන් ඉඳලා දුන්න එක විතරයි කරේ. වෙන එයාගේ සම්බන්ධයක් නැහැ මේ check එකට. The relevant parties for this check for bank account or the Kamal and our bank account නේ. මේ දෙන්නානේ relevant party එක. මෙයා අතරමැදියෙක් විතර check එක ටික දවසක් තියන් ඉඳලා මෙයාට දුන්න එක විතරයි බැංකුවට දැම්ම එක විතරයි කරේ. එහෙනම් මෙයාව අයිති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බැංකුවේ සල්ලි අඩු වුණා නම් කාගේද සල්ලි අඩුනේ? මෙයා දෙන්න තිබ්බ සල්ලි තමයි අඩු වෙනා. කමල්ට තමයි මේක යන්නේ නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? We have to create another account for Kamal. So for here, Kamal මොකද උනේ? Kamal අපිට ණය වුණා නේ. Kamal became a debtor. Increasing debtors මොකද වෙන්නේ නම් 40,000 bank, increasing debtors debit, and for bank account 40,000 as Kamal. Understood? Understood all of you? Understood, sir. Right. Okay. Not this transaction again. Deposited check of Kamal. Deposited check received from Kamal. Kamal dishonored. Next one. මම කරන්න
next one අපි මේකත් ගමු. Receive a check from Akila and deposited on the same date. එහෙනම් මොකදනේ? අපි මේකත් මොකද කියන්නේ ඊළඟට කියනවා. Deposited check received from Akila was dishonored. අකිලගෙන් හම්බුණු චෙක් පතත් මොකදුනේ හම්බෙලා අකිලගෙන් හම්බෙලා බැංකුවේ තැන්පත් කරපු චෙක් පත ඒක මොකදුනේ ඒකත් අගරු වුණා ඩිස්օන වුණා කියලා කියනවා. එහෙනම් බලමු අකිලගේ කොහොමද කියලා 45000 අකිල directly දාලා තියෙන directly නා bank account එක no intermediary directly අකිල yes here we have 45000 ඒක මොකදුනේ ඩිස්օන කියන්නේ එහෙනම් මේකමනේ වැඩි වුණා කියලා අපි වැඩි කරගත්තා but bank refuse it means we have to reverse this then 45000 Akila and Akila's debtorship. Akila became a debtor, no? Akila became a debtor. Here, Akila, we have to reverse Akila to became a debtor. Pahadili, all of you understood this. Understood, sir. Right, okay. Note this. Right, exam එකේ වරද්දන්න බෑ. හරි. Right. එහෙනම් මම ඔයාලට දෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. Right. මෙන්න මේ ටික කරන්න බලන්න. August 1st, right? Deposited 150,000 in the bank. Next one, issued a check for rent 10,000. Bank deducted 2,000 as bank charges. ඊළඟ sales 40,000 in this 40,000 25,000 received a check and rest in cash. Balance in cash. The check issued for rent was dishonored. Next one.
මෙතන දාන්න කෑෂ් කියලා මේක දීලා තින්නේ. මේක දීලා තියෙන්නේ නුවන්ට. මෙතන අපි මෙතන චෙක් එක ලැබිලා තියෙන්නේ නාමල්ගේ. වෙන හම්බුනොත් සෝරි තමයි චෙක්. නාමල්ගේ නේ. නාමල්ගේ ඇවුනොත් ඉවරයි. හරි. ඊළඟට the episode for deposited the check issued from Namal. Then withdraw withdraw 5,000 from the bank. Next one. Namal's check was dishonored. Thank you. අම්මුණා කියලා වැඩි. Right. ඊළඟට ninth. පේනෝනේ වලට බෝඩ් එක. දුරන්නේ නැහැ නේ. Right. Okay. Namal's check was dishonored. Withdraw from the bank. Received a check from Ishara and deposited the same day. Right. Then owner paid his house electricity issuing a check 2,500. Right. මේක කරන්න බලන්න. මේ ටික කරන්න බලන්න. I'll give you 10 minutes, right? 10 minutes. It's enough. Right? There are 10 transactions. Right? Take 10 minutes and finish.
What is the check value of fifth? අපි ඉෂුව කරපු චෙක් එක පුතේ 5th කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන මේකනේ ඉෂුව කරේ. මේක තමයි මෙතන ඩිස්ऑන වෙලා තියෙන්නේ. තේරෙනවනේ? මෙතන ඉෂුව කරපු චෙක් එක තමයි මෙතන ඩිස්ऑන වෙලා තියෙන්නේ. right? මේක ඩිස්ऑන වෙලා තියෙන්නේ. right? finish? All of you finish? එතන මේ ටික තමයි පුතේ මේන්ලි ඉන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික හරිද? මේ ඉන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික මේක. right? මේ ටික. bank related, bank account related. right? Finish? Tell me when you're Not finished. yet, sir. Okay, take your time, no problem. I'll give you 3 minutes, right? 3 minutes.
Right, finish. Finish, sir. Right. Right. So, first one. Deposited 50,000 in the bank. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Cash in the drawer decreasing, cash account credit. How much? 150,000. 150,000. Then bank increase, bank account debit 150,000. Right. Okay, next one. Issued a check for rent. When we issue a check, cash decrease from the bank account. No, then cash account, sorry, bank account credit 10,000 rent expenses. No, then we have to create another account for rent. For rent. Rent is an expense, so increasing expenses. Debit 10,000 cash bank. Next one. Bank deducted 2,000 as bank charges. When the bank deducted, what happens? Bank balance decrease as bank charges. We need a bank charges account. So then bank decrease 2,000 as bank charges. Then bank charges debit 2,000 as bank. Right. The next one. Sales 40,000. Received 25,000 checks and balance in cash. Again, 40,000 sales කරලා තිනවා. එහෙනම් sales 40,000. But in this sales, we have paid 25,000 in check. When you pay in check, 25,000 bank account credit as sales. Right then, sorry, bank account debit. Sorry, bank account debit 25,000 as sales, right? And another 15,000 received in cash. So these both මේ දෙක මොකද කරන්නේ අපි? Put in the drawer. It means in the drawer. Sorry. එතකොට එන්නේ bank account නෙමෙයි. I'm really sorry. So when we receive a cash, when we receive a check, we record in the bank account, right? No, not the we record in the cash account, right? Not the bank account, right? So when we receive a check, we record in the cash account. Then cash increase 25,000. Cash කියන්නේ මේ check එක, right? Check එක. ඊට පස්සේ balance එක, balance 15,000 also received, no? Then altogether cash increased 40,000. 40,000 increased as sales. In sales account, credit 40,000 as cash. Understood? So we have done a sale of 40,000. In this 40,000, 25,000 received in check and 15,000 received as cash. So altogether 40,000. But both these check and cash, we put it into the drawer. It means 40,000 increase in the cash account. That's why we debited 40,000 and sales account credited, right? The next one. The check issued for rent was dishonored. The check issued for rent, this one, dishonored, no? Rent. This one. This one dishonored means we have to reverse. Reverse this. We have to reverse this 10,000 as
rent. Then we have to reverse rent account too. Reverse as bank 10,000. Right. Then deposited the check issued from Namal. We have issued the check from Namal. In this 40,000, it is included. So now we are going to deposit it. So when we deposit, cash, the amount, check amount is 25,000. Decrease from the cash and increase the bank account, right? So that make a පුතිය අපිට මෙතන 40,000 දාපු එක උඩන වෙන් කරලා දාන්න පුළුවන් cash කියලා දාන්න පුළුවන් right කවුලක් නැහැ. So in this 25,000 worth of check is included in this 40,000. 25,000 here in this 40,000, 25,000 worth check and 50,000 worth cash. No, so we revised it. Revised only the revised means not revised. We deposited in the bank. It means we got from the took from the draw and deposited in the bank, right? Withdraw 5,000 from the bank. When we withdraw 5,000 from the bank, what happens? When we withdraw 5,000 from the bank account credit, bank account bank balance decreasing to cash. Then cash account debit 5,000 as bank, right? Then Namal's check was dishonored. Namal's check. Namal's check means this sales check, ne? This one. This one. Dishonored. This one dishonored. We have to revise this. We have to revise this. To revise this, Namal 25,000. I have to create another account for Namal. For Namal now, he is a debtor. No? Namal is a debtor, so increase in debtors. Debit 25,000 as bank. Right. Next one, receive a check from Ishara and deposited the same day. Then we receive a check from Ishara and deposited in the same day means we didn't use the cash book. No, we didn't use the cash book means we didn't put it into the drawer. We directly deposited in the bank account. Then balance of bank account increasing, right? Ek amount right? Then 20,000 kilo, right? 20,000 kilo, right? So receive a check from Ishara and deposit in the same day 20,000. Then cash bank account, then bank balance increasing 20,000 as Ishara. Directly increasing, no, not using, we are not using cash book because at the moment we deposited, then received a check from Ishara. Ishara's account. Ishara's account credit 20,000 as bank, right? Understood all of you? Then finally, owner paid his house electricity bill from the business. It means if the owner paid something from business, if the owner paid something from the business, or if the owner took something from the business, we consider it as drawings. So for here, it's a cash drawing, but not from the drawer, from the bank, no, from the bank, right? Right, then what happens? Owner paid his house electricity, issuing a check. Yes, when issue a check, what happens? Cash in the bank decrease. It means bank account credit. For house electricity bill means drawings. Then drawings. Then drawing account, drawing 2,500 debit as bank. Right. Understood all of you? Mutala? Understood, sir. Right. Are there any questions? Yes, sir. Good. Are there any questions to ask?
Right. So these are the basics. These are the main transactions related to bank account, right? හරි. මේ ටික පැහැදිලි නම් හොඳයි. සෑහෙන වටිනවා. right? ඊළඟට අපිට තියෙනවා we have to compare the bank account and bank statement, right? Right. හරි. එහෙමනම් ළමයි ඉතුරු ටික අපි ඊළඟ දවසේ කරමු, right? ගොඩක් වෙලාවට next week නම් seminar එක කරන්න වෙන එකක් නැහැ, right? එහෙමොත් next week නේ after yes එතකොට November නේ November first week එකේ අපි එහෙමොත් මේක ඉතුරු ටික කරමු, right? මේ class වල දැන්නමත් ඉවරයි. අද කරපු ටික ඔයාලට පැහැදිලිද? Yes, sir. Right. Good. Yes, sir. Okay, good. පුතාලා තව දෙයක් තමයි අපේ Wednesday තිබ්බ class එක English medium grade 10 එක අපි Monday වලට convert කරලා තිනවා. ගොඩක් දරුවන්ට Monday is comfortable කියලා කිව්ව නිසා එකක් චුට්ටක් මතක තියාගන්න හැමෝම Monday තියෙන්නේ, right? Monday පුතා 8 to 10 නේද අපි දැන් මෙහෙවුනේ 8 to 10. Yes, sir. Yes, 8 to 10 තියෙන්නේ. අනිත් second batch එකට as usual Tuesday තියෙනවා 6 to 8 6:15 to 8:50, right? grade 10 එකට grade 11 එකේ Tuesday revision එකට චුට්ටක් එන්න බැරි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. අපි ඒක නිසා ඒක for now දැනට Friday evening අපි දැනට දාලා තියෙනවා, right? Friday evening කියන්නේ Friday 8:30 10:30, right? ඉස්සරහට තව දවසක් මොකක් හරි කතා කරලා manage කරගන්න දාගන්න වෙනවා. කොහොමද අපි next week එකේ November වෙද්දි තව දවසක් ඒක අපි දාලා add කරගමු, right? කරගෙන අපි දැන් grade 11 අයට මාස 4යි තව තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ, බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මම දන්නවා අපේ ඔයාලට පුළුවන්, right? දැන්ටමත් ඔයාලට දැන් grade 11 අපේ ඔයගොල්ලෝ දැන් exams ලිව්වත් ඔයාලට ඒකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තව ඉස්සරහට එන්න ඕන, right? 70ක් නේ ලකුණු 90 95කට යන්න ඕන. එතකොට බය නෑ අපේ ඒක ensure කරගන්න පුළුවන්. We can ensure our A pass, right? So grade 10 දරුවෝ තාම ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි බය නොවිත් එපා. මොකද grade 10 accounting ටික it's very important for all of us. So මහාඩම් කරන්න ඔයාලට ගොඩක් December exam තියෙන, January exam තියෙන, November තියෙන අයට recordings බලන්න පුළුවන්. තව මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා අනිත් පාඩම් වල recordings උත්, right? correction errors වල recordings තියෙනවා, trial balance එකේ තියෙනවා. මිස් වෙච්ච අයට ඒ ටික දැනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් easy පාඩම් දෙකුණා සහ journals ටිකක් කරගන්න පුළුවන්, right? අපි ඒ සති journals කරානේ, right? හරි. එහෙනම් සාමාන්‍ය විදිහට as usual අපි theory class එකේදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්, right? අයබෝවන්. Thank you very much, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day පුතා. Thank you. Have a nice day. Welcome. Have a nice day.